Sibongile sikwamukele endabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelo lwethu lushalo zokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. Misrepresentation arises because the public are likely to be confused into believing that there is an association between the two parties. Inkantolo ephakeme eseThekwini ilalele izethulo zabameli malungana nombango phakathi kwe-ANC ne-MK okungumbango wegama nophawu. I-ANC iphonsela inselelo igama nophawu le-MK njengoba ithi lezi zinto zingamagugu ayo. Gwabeni and African 5 Lindo were part of the group that went to collect the Mercedes-Benz and the firearms to be used in the shooting and killing the deceased on that day. Umbuso uthi kwabe kuhleli ukusocongwa kaKeenan Forbes owabedume ngeka AKA kwazise walandelwa itheleke esikhumulweni sezindiza eThekwini. Namhlanje inkantolo ephakeme eseThekwini ilalele izethulo zabameli malungana nombango phakathi kwe-ANC ne-MK okungumbango wegama nophawu. I-ANC iphonsela inselelo igama nophawu le-MK njengoba ithi lezi zinto zingamagugu ayo. Leli qembu lithi ukusetshenziswa kwegama nophawu le-MK kuzodukisa abavoti. Ithimba labameli be-ANC lenze izethulo zokuthi umkhonto wesizwe uyingxenye emqoka yomlando we-ANC nokuwuphawu lwayo lwezempi iminyaka engaphezulu kwengama-30. I-ANC ithi ukusetshenziswa kwegama kanye nophawu lwe-MK kuzodukisa abantu abavotela i-ANC. Such conduct is treated by the law as wrongful because it results or is calculated to result in the improper filching of another's trade and or in the improper infringement of his goodwill and or causes injury to that other's trade reputation. And then we say, in this case, the matter concerns rival political parties and the misrepresentation arises because the public are likely to be confused into believing that there is an association between the two parties. Ithimba labameli be-ANC liphinde lathi umsebenzi wekhomishana yezokhetho ezimele ukubhalisa iqembu icubungule ukuthi izimpawu zamaqembu abhalisiwe azifani yini. That particular exercise doesn't mean that it considers all the registered trademarks by a party that alleges that they have rights to that. All it is looking at is the logo of the ANC against the logo of Umkhonto weSizwe for the purposes of registration. But what it doesn't do is look at the trademark register and compare every logo there is under the sun with that which is being applied for. Njengamanje ithimba labameli bomkhonto wesizwe ilona elenza izethulo enkantolo ephakeme eThekwini. I might exchange this one because I had asked for it. Mbukeli ke ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli elandela lolu daba enkandise ngaphandle kwenkantolo uSimphiwe Makhanya. Makhanya ake usibeke esithombeni ngokuqhubekayo ngaphandle kwenkantolo. Bingelele kwena kanjalo nomukeli wendaba lesisikhathi impela ke silapha ngaphandle kwenkantolo ephakeme eThekwini nalapho khona ke esingathi amalungu noma laba abaseka ke omabili lamaqembu athintekayo kulolu daba abeseka iMK baphume ngobuningi babo ke ngaphandle lapha enkantolo ephakeme eThekwini bese ya komgwaqo kube yilabo abeseka ke iqembu elibusayo iAfrican National Congress nabo ke baphume ngobuningi babo ukuzozizwela ke mathupha ukuthi ke ngakube kuzohamba kanjani ke ukuqhubeka kwesimo lapha ngaphakathi enkantolo esingakubalula ke ukuthi ukhona loyo owangameli wezwe kule Zuma ukhona ke futhi ngasohlangothini lwe-ANC omnumzana ufikile Mbalula ongunobhala jikelele we-ANC nokuyiyona ke ANC efake isicelo ke lapha enkantolo ephakeme eThekwini yokuthi ke iqembu umkhonto wesizwe lungasebenzisi ke igama elithi umkhonto wesizwe kanjalo nophawu oluhambisana ke naleli gama ngoba i-ANC ithi ke lelo gama elithi umkhonto wesizwe kanjalo nophawu into esingathi ke ilonga ke kwayo iqembu ANC kepha ke njengoba usushilo ukuthi ke ummeli uadvocate
yona iMK usenza izethulo ngaphambi kwayo ke inkantolo ephakeme lapha eThekwini njengamanje sicele ke uza kwethu Raymond Mpele athi ukutshengisa nje ngasesandleni sami soxinele ukuthi kwenzakalani lapha njengoba umbukeli nawe nje isimo ke esesilokhu sisibonile kusukela ekuseni labo abeseka iqembu iMK kanjalo neANC bahlangene lapha ngaphandle esikulindele ke ukuthi emva kokuthi sekuliwe ke leli cala namhlanje sezwa ke emajajini ukuthi ke isinqumo sizophuma nini mayisiguqile inkantolo silindele ke ukuthi ke abaholi balezi inhlangothi zombili ngikhuluma ngokuthi ke umnumzana uJacob Zuma okunguyena ke umholi weqembu umkhonto wesizwe uzophuma ke azokukhuluma ke nalaba abaseka ke leli qembu lapha ngaphandle kwenkantolo kanjalo ke nomnumzana ke ufikile Mbalula ongunobhala jikelele weANC naye ke uzokwazi ukuthi ke maguqakele enkantolo akhulume nalabo ke abaseka leli qembu engakubalula ukuthi ngesikhathi efika umnumzana uMbalula ushilo ukuthi emva kwesinqumo senkantolo ezokhetho izolo nesichithe isicelo sabo sokuthi ke MK uhlwini lwamaqembu azongenela ke ukhetho ngaphansi kweIEC uthe ke umnumzana uMbalula ngodaba lwesenkantolo namhlanje lungana nophawu kanjalo ke negama umkhonto wesizwe banethemba elikhulu lokuthi ke bazokwazi ukuthi ke babeke ke esingathathu eziqavile ngaphambi ke lapha ithina ngibusela indaba konibona Sibonga kakhulu lo ebekuyintatheli izindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya. Sihlabele phambili umbuso uthi kwabekuhleliwe ukusocongwa kaKeenan Forbes owabe edumengeli kaAKA kwazise walandelwa etheleka esikhumuleni sezindi zeThekwini. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi kulalelwa isicelo sebhayili sabasola abahlanu kwabayisikhombisa ababhekene nezinsolo zokubulawa kaAKA enkantolo ephakeme ehlele eThekwini. Umbuso uthi abasola abahlanu ababhekene nezinsolo zokubulawa kaKeenan Forbes wazakhela igama ngelika-AKA bahlonzwa ukuthi bazithola kuphi izikhali zokusoconga u-AKA ngokunjalo nezimoto zokufinyelela endaweni yesigameko. Babeni and African 5 Flindo were part of the group that went to collect the Mercedes-Benz and the firearms to be used in the shooting and killing the deceased on that day. They were driving in two vehicles, being the grey VW Polo and the silver Hyundai i10. Phezu kwalokho AKA bamlandela isuka esikhumulweni sezindiza ngaphambi kokuthi afike endaweni asocongwa kuyo. First deceased arrived in Durban via the King Shaka International Airport, La Mercy, KwaZulu-Natal in South Africa. The first deceased traveled with his entourage comprising of his disc jockey, DJ, bodyguard, manager and a photographer. They were picked up at the said airport and taken with identified vehicle to Hilton Hotel in Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal in South Africa. Siyaqhubeka ke isicelo sabasolwa sokuthola ibhayili. Izakhamuzi zaseZebediel zisashaqekile kulandela isigameko esenzeke namhlanje kuseni sokudutshulwa kwabashayeli bamatekisi ngehora lesihlanu kuseni. Lesigameko sidlule nemphefumulo yabantu abane. We are touched by the death of our people, including those of passengers. This is not the first time. Remember, last month we had 2 incidents of shooting. Now today, this incident where 4 people have been gunned down, so of which 2 of the people who have been shot today are our members. So some members are the members of the community who happen to be just around the scene, and unfortunately they were shot at. And then this thing, to us as Limpopo National Taxi Alliance, we are quite disturbed because we cannot continuously lose lives in this country. Mbukeli sisathi qu eitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Ngithi mina ngiyaphakamisa ukuthi abangene kulo yamkhandla bafaka iSIU bangasilethela ama-Hawks because ama-Hawks akwi-payroll yabo labantu esikhalaza ngabo. ANC KwaZulu-Natal kwamukele ngezandla ezimhlophe ukwesula esikhundleni kwamakhansela ayisithupha kumasipala waseMzumbe. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi inkantolo
Ephakeme seThekwini lalele izethulo zabameli malungana nombango phakathi kwe-ANC ne-MK okungumbango wegama nophawu. Isiphosela inselele igama nophawu le-MK njengoba ithi lezi zinto zingamagugu ayo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Ihhovisi lekhomishana yamalungelo abantu eGauteng namhlanje lethule umbiko walo wokusebenza kwaminyaka yonke njengoba liphinde lahlonzana lokho eselikwazi ukukwenza maqondana nezikhalo elizemkele ezivela kumalungu omphakathi esigabeni sonyaka ophelile. Ikhomishana ebhekele amalungelo abantu esifundazweni idalule ukuthi yemukele izikhalo ezahlukene zomphakathi ezingaphezulu kwe-1,500 zonyaka wedlule. Phakathi kwezikhalo zomphakathi ebeziqhame kakhulu isimo sokulawulwa kanye nokusebenza kwezibhedlela zaseGauteng abantu abangagculisekile ngazo. We have been conducting and we've issued as the Gauteng Provincial Office a number of advisories on our monitoring engagements of the different hospitals in Gauteng. We have been monitoring these hospitals based on our 2019 State of Health report, which looks at infrastructure of these hospitals and the challenges that these hospitals in Gauteng have been facing. Udaba lokuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile ngaphansi komasipala wasemfuleni esifundeni iCitibank nalo lubikwe kakhulu kukhomishana yamalungelo abantu nokuphoqe ukuthi baqonde ngqo bonke labo okufanele baxazululwe lezi inkinga zamanzi. The ability of Mfuleni as a municipality to take over the project at its current state. We have notified the cooperative COCTA who are also present in the different engagements that we need to have a functioning municipality because these projects that are currently happening are futile if they will then be handed over to a municipality who cannot, in essence, take over the project. Then what you run the risk of doing is once the handover happens, is creating the same environment that breeded such a situation. Ihhovisi lekhomishana yamalungelo abantu eGauteng liphindela ngenelela emacaleni amaningi ahlukene ezikoleni zesifundazwe ngezikhalo ezihambisana nezenzo zokucwasa ngokwebala. Idamelin kanye namanye amakolisha amane angaphansi kwe-Educo asekhishiwe ngaphansi komnyango wemfundo ephakeme ngenxa yokungalandeli imigomo yomnyango. Ungqongqoshe wezemfundo ephakeme uBlades Mande uqinisekisile lokhu. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlades Nzimande ukuhlabe wakhlikiza ukusebenza kwamakolishi amane angaphansi kwe-Educo. The 4 Educo brands can be deemed as dysfunctional. And this is mainly measured against the daily complaints and grievances received from students, most of which remain unresolved. Amakolisha ahlanganisa iDemelini akhishwe ngenxa yokungahambisani nemigomo yomnyango wezemfundo ephakeme okubala kuwo ukwehluleka ukunikezela ngezitatimende ezimali zanyakenye kanti futhi kubalwa ukuthi lamakolishi awenzi kahle ezifundweni. Firstly, they fail to fulfill the requirements for registration as contemplated in Section 57(2)(b) of the Act. And secondly, they fail to discharge their responsibilities as required by Chapter 6 of the regulations. Abafunda bangaphezu kwezinkulungwane eziyishumi-3 baphazamisekile kanti nezinye izikhungo ezine nazo ziphazamisekile ngokusebenza. Even today they didn't even tell us what is happening. So we are in shock. We don't know what to do right now. But I would like to explain it as a sense of shock, considering they were not the ones who communicated with us. We only heard the news through social media, and then when we came today to ask for questions, we were not given answers. Ezinye izikhungo ezibhekene nalenkinga sezicele ukwelulelwa isikhathi sokubhekana nazo zonke izinkinga ezingaphakathi ukuze zikwazi ukuqhubeka nokusebenza. From 2012 to get them to rehabilitate themselves. Now, if something is dysfunctional and it is not working out, it is unconscionable for the department to keep it registered, only for them to exploit students even more.
Amakolishi anikezwe isikhathi sokudlulisa isikhalo ngokukhishwa ngaphansi kwezikhungo zemfundo ephakeme. Kusenjalo umnyango wezemfundo ephakeme usuqinisekisile ukuthi kwenziwe izinhlelo zokuhlinzeka abafundi abathintekayo. I-ANC KwaZulu-Natal kwamukele ngezandla ezimhlophe ukwesula esikhundleni kwamakhansela ayisithupha kumasipala waseMzumbe ogwini oluseningizimu yesifundazwe. La makhansela amiswa emsebenzini nyakenye emva kokungalandeli umyalelo weqembu avota namaqembu kuyaphikisayo kususa imeya ke-ANC esikhundleni. La makhansela asememezela ukuthi azojoyina iqembu elisanda kusungulwa umkhonto wesizwe. Lo masipala okhungethwe izinkinga ugqame ngonyaka odlule ngesikhathi amalungu omphakathi ebhikisha efuna uhulumeni ungenelele ngokusheshsha ukuze kuxazululwe izinkinga ezikhona kulo masipala. Izingxabano ezingaphakathi kumasipala ziphazamise ukuhlinzekwa kwezidingo kubantu. Izingxabano eziqhubekayo phakathi kwamalungu omkhandlu we-ANC ziholele ekutheni amanye amakhansela avotele neqembu eliphikisayo. Isenzo sabo siholele ekutheni abaholi be-ANC esifundazweni bamise amakhansela ayisikhombisa. Ngithi mina ngiyaphakamisa ukuthi abangene kulo yamkhandla bafaki SIU bangasilethela ama-Hawks because ama-Hawks akwi-payroll yabo labantu esikhalaza ngabo okuyibona bathatha imali yabakhokhi bentela. Umaphumulo uthi ungaphathwa kahle kukamasipala ngesinye sezizathu esiholele ekutheni amakhansela amaningi asule esikhundleni. Ngonyaka odlule i-ANC yamemezela ukuxoshwa kukaMnumzane uSibonelo Maphumulo owayengusomlomo ngemumva wokuqondiswa izigwegwe. Abakhathazekile nemincane futhi mangabe bethi bayazi ukuhlakaza. Ngicela umsakazo ukuqinisekisa ukuthi ngiyabacela mabahambe bayovulisa emaphoyiseni, mabahambe bayi-public protector, mabahambe bayi-SIU. Manje sekuzodingeka ukuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela ukuze kuvalwe izikhala emawodini ayisithupha. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzumbe. Umkhandlu dolobha iTheku uthi ulindele ukwamukela inqwaba yezivakashi ezithutheleka kuleli dolobha ngesikhathi samaholiday ephasika. Iziphathimandla zithi zilindele ivakashi ezibalelwa ku-1.3 million kanti nomnotho wesifundazwe nawo kulindeleke ukuthi uthole ukusimama ngo-2.7 billion amarandi bese kuthi i-GDP yona ibe ku-6.6 billion amarandi. Leli dolobha lisazama ukusimama emva kwesiteleka esikhulu sezisebenzi zomasipala ebesikhona. Isiteleka somasipala siphazamise ukuhanjiswa kwezidingo emkhandlweni. Lesiteleka ebesingagunyaziwe shiye idolobha ligcwele imfucuza lingenamanzi kanye nogesi. Isimo siyangokubuyela kwesejwayelekile kancane kancane futhi izidingo ezibalekile seziyathunyelwa ezakhamuzini. Nokho iphathimandla zithi inkinga yamanzi yona idalwa ingqalasizinda egugile. We still have areas that are experiencing challenges like your Phoenix area and your north, which is mainly due to the northern aqueduct, which is a historical, challenge in that regard. Yize-ke kube nokuphazamiseka kokuhanjiswa kwezidingo, umasipala weTheku uthi impelasonto yephasika izoba nomthelela omuhle kwezokuvakasha zaseThekwini njengoba kulindeleke izivakashi ezingu-1.3 miliyoni kanye nokugcwala ongango-69% emahhotela. Umkhandlu uthi amabhishi ayishumi avuliwe futhi aphephile ukuthi abantu bengabhukuda kuwo. So we are expecting a lot of people to come through to Durban to enjoy our warm, sunny beaches. We are expecting about 69% of hotel occupancy rates over this period, and these are as per the projections, by our BDO consulting firm. Inhlangano we-Federated Hospitality Association of Southern Africa ithi ukugcwala kwezinye indawo esifundazweni saKwaZulu-Natal ngamaholide okuvalwa kwezikole kutshengisa ukuthi izinto ziyasimama. Durban is open for business. The waste issues, the municipal strikes, the water issues have all been resolved for the weekend. All the beaches at this stage are open. So it looks like a bumper weekend. Umkhandlu uthi isikhumulo semkhumbi naso sisobamba iqhaza elikhulu ekusimameni komnotho njengoba abantu abaningi bekuthokozela ukuhamba ngomkhumbi. Umasipala uthi amathuba angaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi emsebenzi nawo kulindeleke ukuba idaleke. Luphezulu hebo lerandi ezimakethe emini nje. Libiza 18 rand 95 edoleni laseMelika, libe ngu-23 rand 91 cents kupondo, kanti lingu-20 rand 51 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents.
Iphansi inkomba yezabelo JSE namhlanje. Igolide libiza $2,179 i-ounce, iplatinum yona ibiza $902 i-ounce, kanti oil ongahluziwe ubiza $84.94 umphongolo. Ocijela kulelo Hugo Bruce unethemba lokuthi iqembu lakhe selingakwazi ukushaya noma ngabe yiliphi iqembu elikhulu ezwenikazi Afrika. uBruce uhlabeke umxhwele ngendlela ibafana edlale ngayo ngesikhathi ibambana neAlgeria ngamagoli amathathu enkundleni Nelson Mandela khona eAlgeria izolo ebusuku. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuse kube ngokuzayo sale kahle.